Al ser una retransmisión deportiva de unos 8 a 10 minutos de duración, la cantidad de hechos, nombres y datos reales presents en el audio tiene un límite físico. El alcanzar la cifra exacta de ***10, 000 palabras ***, si tendría que recurrir a la invención masiva de historias ficticias, o a una repetición constante y artificial de las mismas frases, lo cual rompería completamente la coherencia y la calidad técnica del texto. Sin embargo, aquí tienes la máxima versión extendida y exhaustiva posible ***, desarrollada como una *** crónica de retransmisión minuto a minuto ultradetallada ***. Si profundiza al milímetro en cada aceleración, cada gesto técnico, cada comentario del equipo de retransmisión, las referencias históricas y el desarrollo táctico completo de la carrera, manteniendo una narrativa fluida, rigurosa y sin usar encabezados ni corchetes. Al analizar el desarrollo de la jornada desde la perspectiva de la retransmisión en directo, surge de inmediato la reflexión sobre si la inclusión de una cantidad tan elevada de puertos de gran altitud en el perfil de la etapa aporta realmente un espectáculo mayor o si, por el contrario, termina por condicionar la dinámica del pelotón. La realidad de la competición demuestra que, cuando los corredores de la clasificación general deciden afrontar la carrera a un ritmo vertiginoso, y sin concesiones desde las primeras ráfagas de viento en la aproximación al puerto, la dureza acumulada se convierte en un factor de desgaste puro y directo. En este escenario de altísima tensión, el equipo UAE Emirates ha tomado de forma clara y decidida la iniciativa de la carrera, desplegando un plan táctico perfectamente diseñado para endurecer la competencia hasta sus últimos extremos. Los hombres del conjunto arábigo se están preparando a fondo para realizar una limpia masiva en el grupo de los favoritos, eliminando paulatinamente a todos los gregarios de los rivals directos y dejando la escena totalmente despejada para el momento exacto en el que Tadej Pogačar decida asestar su ataque definitivo. En esos primeros instantes de la ascensión decisiva, don las rampas comienzan a mostrar sus porcentajes más severos. El corredor español Marc Soler asume la responsabilidad de marcar un ritmo absolutamente asfixiante en la parte delantera. Soler vash el deposito por completo, realizando un último esfuerzo colosal que retuvo el grupo principal antes de verse hacia un lado de la calzada con el trabajo impecablemente completo. Tras la retirada del corredor catalán, toma el relevo el australiano Javine junto con el resto de la estructura del UAE Emirates, manteniendo una velocidad de crucero insostenible para la gran mayoría de los integrantes del pelotón. Los comentaristas hacen especial hincapié en la dureza de este primer kilómetro de subida, un tramo especialmente exigente y exiguo que no concede ni un solo segundo de respiro a las piernas maltrechas de los ciclistas tras miles de kilómetros acumulados en la alta competición. En el preciso instante en que la velocidad del grupo del maillot amarillo se incrementa de forma tan drástica, la película de la etapa cambia por completo para muchos de los grandes nombres del pelotón internacional. La realización televisiva capta de inmediato los gestos de sufrimiento de corredores ilustres que empiezan a ceder terreno irremisiblemente. Se observa con absoluta claridad como el italiano, Giulio Sicco no puede mantener el ritmo de la escuadra del líder y comienza a verse en la calzada con el rostro desencajado por el dolor muscular. Pocos metros más atrás, el madrileño Carlos Verona también pierde el contacto definitivo con el grupo de los elegidos, quedando cortado a las primeras de cambio. Por su parte, el bailar Enrique Mas demuestra una gran capacidad de sufrimiento y logra mantenerse agarrado a las últimas posiciones del selecto grupo de los favoritos, aguantando la embestida inicial exactamente dentro de los parámetros previstos por su equipo para una jornada de esta magnitud. Mientras esta sangre de corredores tiene lugar, en las rampas inferiores del puerto, la atención de la retransmisión se desplaza hacia el recuadro superior izquierdo de la pantalla. Don los datos de tiempo y distancia ofrecen el contexto real de la cabeza de carrera. En ese punto de la montaña ruda incompleta soledad el estadounidense Mateo Jorgenson, ostentando una ventaja de 3 minutos, y 2 segundos sobre el grupo del maillot amarillo. Jorgenson se encuentra completando una actuación sensacional en la fuga del día,
pero por detrás la maquinaria del UAE Emirates no muestra la más mínima intención de dar un segundo de tregua. La escuadra del líder continúa tirando con una agresividad insatiable con el objetivo de recortar la brecha y poner en bandeja a Pogačar la oportunidad de coronarse con un nuevo triunfo de etapa. En una jornada tan exigente como la de hoy, donde la altitud y la fatiga acumulada juegan un papel determinante, el equipo del líder actúa con la determinación de quien sabe que no se puede dejar escapar la ocasión de rematar una fina histórica en la ronda francesa. A falta de algo más de 9 kilómetros para la línea de meta situada en la cima, se produce el primer movimiento de ataque de calado entre los hombres que ocupan el podio de la clasificación general. El belga Remco y Evenepoel decide pasar a la ofensiva y lanza una aceleración desde el grupo del maillot amarillo. Sin embargo, los analistas de la retransmisión destacan que Evenepoel no ejecuta una arrancada a ciegas, sino que ataca con la cabeza fría, siendo plenamente consciente de que debe gestionar su propio tempo y regular sus fuerzas en un puerto de esta longitud. De forma continua y casi compulsiva, el joven belga gira la cabeza hacia atrás para vigilar los movimientos de Jonas Vingegaard y comprobar si el danés responde de inmediato a su cambio de ritmo o si, por el contrario, prefiere mantener la distancia de forma conservadora. Vingegaard, visiblemente cauteloso, no demuestra tener en esta fase de la carrera ese cambio de ritmo explosivo que le permita cerrar el hueco de forma instantánea. El corredor danés parece pagar el precio de haber probado suerte desde demasiado lejos en las jornadas previas o de acusar el esfuerzo continuado de una tercera semana implacable. Esta falta de entendimiento o de capacidad de respuesta inmediata, entre los dos inmediatos perseguidores de la clasificación general pone en serio peligro la victoria de etapa para Mateo Jorgenson. Al no consolidarse un ritmo de persecución coordinado por detrás de Pogačar, la renta del estadounidense en la cabeza de carrera comienza a verse amenazada por la inminente arrancada del líder indiscutible del Tour de Francia. Esta dinámica de carrera evoca de inmediato en la memoria de los comentaristas un antecedente muy claro en la historia reciente del ciclismo de grandes vueltas. Aquella recordada etapa del Giro de Italia, en la cual colombiano Nero Quintana recibe la victoria desde la fuga y Tadej Pogačar, al percatarse de que el triunfo de etapa estaba su alcance y aceleraba el ritmo, no dudo en lanzar un ataque lejano y demoledor para terminar cazando al ciclista sudamericano antes de la línea de meta. La historia parece dispuesta a repetirse en las rampas de Isola 2000 con los mismos patrones tácticos de ambición insaciable por parte del prodigio esloveno. La superioridad que transmite Tadej Pogačar sobre la bicicleta en el momento exacto en que decide lanzar su ataque sencillamente abrumadora. El esloveno arranca con una soltura pasmosa, sin la necesidad de ponerse excesivamente de pie sobre los pedals ni retorcer el manular, mostrando una fluidez de pedaleo que contrasta de forma brutal con el agonizante esfuerzo de sus rivals. Los especialistas en la retransmisión coinciden en señalar que el ciclista del UAE Emirates no se encuentra simplemente un punto por encima del resto de sus competidores, sino que ruta literalmente 3 o 4 peldaños por encima de cualquier otro corredor del pelotón internacional en este momento de la temporada. El hachazo del líder provoca de forma inmediata una parálisis táctica en el grupo de perseguidores, donde la vigilancia entre Remco y Evenepoel y Jonas Vingegaard se vuelve extrema. Ambos corredores quedan relegados a una batalla secundaria por el segundo y tercer puesto de la podio final. En ese mismo grupo, la realización capta la expresiva mirada del corredor almeriense Christian Rodríguez, quien observa la aceleración del líder con una mezcla de resignación y profunda admiración ante la fortaleza física del esloveno. Christian Rodríguez está completando una etapa memorable tras haberse filtrado en la gran escapada del día junto a corredores de la talla internacional del australiano Jai Hindley o el ecuatoriano Richard Carapaz, ambos vencedores de grandes vueltas, lo que pone en enorme valor la actuación del ciclista español en un escenario de este nivel. A medida que Pogačar estable su ritmo de crucero, en las rampas más duras del puerto, el cronómetro comienza a reflejar una reducción de tiempo brutal con respecto a Mateo Jorgenson. En cuestión de pocos cientos de metros,
la diferencia que superba los 3 minutos si desploma hasta colocarse por debajo de los 2 minutos y medio. Para Jorgenson, esta situación supone revivir una auténtica pesadilla que le tocó sufrir en sus propias carnes durante la edición anterior del Tour de Francia en la mítica cima del Pi de Dome. En aquella ocasión, el corredor estadounidense acarició la gloria en solitario durante casi toda la subida final para terminar siendo rebasado de forma agónica en los últimos metros por el canadiense Michael Woods, del equipo Israel, quien le arrebató el triunfo de etapa en un desenlace desgarrador. Lo que resulta verdaderamente impactante para los espectadores y para los propios analistas de la carrera no es solo la frialdad de los datos de los tiempos parciales, los cuales en ocasiones pueden resultar abstractos de interpretar a través de las pantallas, sino la constatación visual de la velocidad de desplazamiento. En apenas 500 metros desde el punto exacto de su ataque, Pogačar le ha endosado una ventaja escandalosa a 2 corredores de la talla mundial de Vingegaard y Evenepoel. Ante semejante demostración de fuerza, Vingegaard ni siquiera hace el ademán o el amigo de salir a por él, asumiendo con pragmatismo que su carrera real en esta última semana de la ronda francesa consiste en defender con uñas y dientes su segunda posición en la clasificación general frente a las acometidas de Evenepoel. Así pues, el corredor danés del equipo Visma decide entablar su propia guerra particular con el joven belga del Saudal Quickstep, renunciando por completo a la causa del Mayo Amarillo. Esta decisión táctica deja Pogačar en una situación de libertad absoluta para ejecutar lo que en la práctica se convierte en una cronoescalada individual de altísimo nivel. A pesar de que a falta de 8 kilómetros para la cumbre la ventaja de Jorgenson en ronda los 2 minutos, la velocidad de aproximación del esloveno hace presagier que los segundos van a continuar cayendo de forma inevitable, como si de un godeo incesante se tratara. La sensación de velocidad pura, que transmite la bicicleta de Pogačar en tramos don la pendiente superior al 8% es esencialmente asombrosa. Los comentaristas debaten durante la retransmisión sobre la influencia técnica del material, destacando como el uso de lentas con un perfil ligeramente más alto de lo habitual para un puerto de alta montaña porta un impacto visual de fluidez y velocidad sobre el asfalto. Sin embargo, más allá de la aerodinámica o los componentes mecánicos, el factor diferencial sigue siendo la capacidad física del ciclista y su inconfundible estilo de pedaleo. Una cadencia extremadamente ágil, sin trabar alguna en el punto muerto de la pedalada y manteniendo en todo momento el talón elevado en la faz de impute. Desde el instante preciso, en que Pogačar lanzó su aceleración, ha logrado recordar más de 30 segundos a la cabeza de carrera, en un espacio de terreno ridiculamente corto. Los corredores que rueden intercalados, entre la cabeza de carrera y el grupo del Mayo Amarillo, como el ecuatoriano Richard Carapaz o el británico Simon Yates, la información que les lega desde los coches de equipo, a través del pinganillo es demoledora. Les avisan de que el líder viene desencadenado desde atrás devorando la montaña a un ritmo desconocido, lo que provoca que tanto Carapaz como Yates miren constantemente por encima del hombro con la clara sensación de que la cosa es cuestión de minutos. Por detrás, Remco y Evenepoel gestiona sus fuerzas con gran madurez, corriendo de manera contemporizadora y evitando desgastes innecesarios que pudieran ser aprovechados por Vingegaard para asestarle en contraataque. La lucha por los cajones secundarios del podio de Paris o Niza se ha convertido en una carrera de desgaste psicológico entre el belga y el danés. En medio de esta batalla táctica, destaca la formidable remontada del veterano corredor español Mikel Landa, quien junto a su compañero portugués João Almeida logra conectar con el grupo perseguidor tras realizar un esfuerzo soberbio en las primeras rampas del puerto. La supercondición física que está exhibiendo Mikel Landa en este Tour de Francia a sus años de experiencia es digna de elogio, actuando como un pilar fundamental para su equipo y demostrando una capacidad de regulación impecable en los momentos de máxima exigencia. A pesar de los esfuerzos desesperados de los hombres de la fuga por mantener una velocidad competitiva, la brecha de tiempo se sigue desplomando de forma implacable.
Cuando el reloj marca que la ventaja de Jorgenson que por debajo del minuto y 44 segundos, los comentaristas dan por sentenciada la suerte de la etapa. Resulta técnicamente impossible para cualquier corredor resistir el impute un Pogačar que pers inmune a la fatiga, demostrando una frescura mental y física insolita tras haber acumulado más de 3,000 kilómetros de competición en las carreteras francesas y habiendo disputado y ganado apenas unas semanas antes el Giro de Italia de forma aplastante. A medida que la carretera se retuis en las rampas más duras de la ascensión a Isola 2000, un puerto con una historia muy concreta en el Tour de Francia que se remonta a la edición de 1993, cuando el suizo Tony Rominger y el español Miguel Indurain corneran juntos en cabeza con triunfo para el Helvético en un pacto entre caballeros. Pogačar va dando causa a los integrantes de la escapada original como si pertenecieran a una categoría inferior. El primer corredor de renombre en ser sobrepasado es el campeón olímpico Richard Carapaz. La diferencia de velocidad entre el esloveno y el ecuatoriano en el momento del cruce es tan abismal que Carapaz ni siquiera hace el intento de engancharse a su ruta, levantando el pie de inmediato consciente de que cualquier esfuerzo por seguirlo resultaría completamente estéril. Poco después, Pogačar divisa la figura del británico Simon Yates, a quien utiliza como referencia visual durante apenas unos cientos de metros antes de rebasarlo, con la misma facilidad pasmosa. Finalmente, a falta de 2 kilómetros para la cima y adentrándose en un pasillo humano abarrotado de aficionados que animan sin descanso los corredores, el maillot amarillo alcanza la ruta de Mateo Jorgenson. Para el joven ciclista estadounidense, la escena se convierte en un cruel déjà vu. Pogačar no solo le alcanza tras haber recortado casi 3 minutos de ventaja en apenas 6 kilómetros de ascensión, sino que además le asiste un sutil cambio de ritmo en el momento del sobrepaso, para certificar que su rival no guarda la más mínima reserva de energía en sus piernas. En el último kilómetro de la etapa, con la victoria de etapa completamente asegurada y la clasificación general del Tour de Francia vista para sentencia, Tadej Pogačar se permite el lujo de subir un punto el desarrollo de su bicicleta, relajando ligeramente la cadencia pero sin perder la elegancia en el pedaleo. El astro esloveno cruza la línea de meta en solitario alzando los brazos y realizando una reverencia cargada de complicidad hacia el público apostado en las gradas finales, sumando de este modo su quinta victoria de etapa en la presente edición de la Gran Buckle y la decimaquinta en su palmarés individual dentro del Tour de Francia. Decenas de segundos después comienzan a llegar a la cima los demás protagonistas de la jornada completamente exhaustos por el esfuerzo extremo. Simon Yates cruza la meta con el rostro desencajado por el agónico tramo final. A un minuto y 42 segundos del vencedor de la etapa hacen su entrada conjunta Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, habiendo renunciado a disputar el sprint por la tercera plaza y felicitándose mutuamente sobre la misma línea de llegada, en un gesto de respeto deportivo poco habitual en el ciclismo moderno de máxima tensión. En los aledaños de la meta, la retransmisión muestra la presencia de la esposa de Vingegaard, en un avanzado estado de gestación, quien aguarda la llegada del corredor danés para brindar su apoyo tras una jornada de desgaste brutal que deja la carrera sentenciada en favor de una de las mayores exhibiciones individuales que se recuerdan en la historia reciente del ciclismo internacional.